¿Cómo estamos, amigos, amigas? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hay alguien en el chat? Vamos a jugar unas partiditas de rango para comenzar el día. Aún no he practicado nada, pero esperemos que pueda aguantar. Ahí estamos en vivo, parece. Creo que estamos en vivo. Un minuto para que encuentre partida. Siempre es igual. Vamos a comenzar, ya saben cómo es el rollo. Vamos a compartir aquí el enlace de en vivo en el grupo de Facebook. Uy, partida pro, partida pro. Vamos a romper el cielo. ¿Qué mapa estamos? Medina, de atacante. Ya saben que atacante siempre es bien complicadísimo. Vamos a osas para comenzar. Vamos a ver si matamos a alguien desde lejos. Y tenemos suerte. Ahí vamos. A ver qué tal. Ya van a nerfear al Gatling, que es lo bueno, lo maravilloso. Night is the new light. Lo bueno que aquí, me imagino que Jabalí se va a quedar arriba con Gatling, posiblemente. También se pusieron una Ruby. Siempre es difícil jugar contra dos Eu escudos. sigo mal, Abis. Sí, ¿quién está hablando? Gringo, creo. A veces, como que me ganas de ponerme a... Porque mate a esa cura, la hago. Romper el escudo, papá. La jeta. Double kill. Good job. Start running. Triple kill. Quadruple kill. Look at what. Come! I don't fear. I'm ready. Maximum speed.
Rally up. No puedo You won't poder escape. ¿Cree que no podemos pasar? Considerando que... Killing spree. Reality hack. Better start running. Considerando que he matado no sé a cuánta gente y mi equipo está siendo aniquilado por todos, no puedo creer que he matado a casi todos. Y mi equipo no haya podido avanzar. Increíble. Watch the objective. No Cover vas me. antídoto. Hey, Magic, how's it going, man? Hello, sir. Cover me. Let's stick together. The light that's healing shines bright. We don't have a Don't Galen. give up. We got this. Objective. Nadie tiene una Galen en nuestro equipo, mano. No sé por qué nadie se pone una Galen. Pero estamos perdiendo. Watch the Qué horrible. objective. Well done. Qué horrible. Put away your Nadie armor. se puso una Galen. Overtime. Watch the Good job. objective. Well done. Look at what? Watch the objective. No puedo creerlo, man. Le voy a tener que quitar la Galen a estos muchachos aquí antes que me la quiten a mí. Bueno, de hecho no me la van a quitar porque nunca se la pusieron. Ah, mira, me la quiso quitar, qué buena. Está loco. ¿Dónde estás, loncha de queso que hay, brother? ¿Quieres jugar, brother? Jugamos casuales si gustas. Ya sabe, ya sabe. Horrible el spam del chat. Ah, sí, así es, así es. ¿Qué se va a hacer? Horrible los jugadores, ¿ah? Estamos en modo diamante. Estoy en diamante 4 con jugadores que se supone que saben jugar. Y uno de ellos no estaba jugando bien. No sé quién habrá sido. Tal vez esa Cristina no estaba que mataba. Te juro que It's me alright. aventé a I todo got el equipo, protection. creo, en una de estas ocasiones aquí. Y nadie de ellos se le ocurrió empujar. No sé quién era el DPS. Aparte de... No, el de mi osas. Por supuesto. Si me ha topado contra un equipo de 5... Don't let up. We can do this. Qué feo, ¿ah? Porque si están jugando con una combinación buena. Tienen 2 tanques, tienen un DPS y tienen... Bueno, 2 DPS y un cura. 3, Lo único malo es que están jugando con Neon y no están jugando con... Start. Mira, no sé por qué se pone creciendo este jugador. Está loco, ¿no? Going maximum speed. ¿Cómo se va a poner creciendo? Lo bueno que no tienen osas. Así que aquí voy a reventar yo. I'm ready. Vamos a esconder Going aquí. No bajo que me maximum dispare. speed. Si quiere que si me gusta matar, lo puede hacer, pero no me voy a dejar matar. I'm ready. Going maximum speed. Uy, me vino por abajo. Ah, dije que no me iba a dejar matar. Te digo, creo que están jugando en equipo. 100%. Good No me job. esperaba que la Che viniera ahí. Ahí se hizo invisible y me llegó Well por donde estaba. done. Good job. Mira, mira, mira esta Cristina. Vamos a ver mira lo que está haciendo, mira. ¿Qué hace? Well done. Damn, you said they already won this one. That Yeah. crazy. ¿Cómo estás, why is JMX? Sí, de hecho puse un... it's gonna be En mi already canal de won. Discord, Already también en said the same Facebook, way puse we win. un resumen de lo que hablaron en español. Yeah, because you could do a last minute thing. Damn, I'll go. Déjenme doy... Déjenlo saco, mira, lo voy a abrir brevemente. Hice 114.000 con osas. Esto es lo que puse. Y bueno, mi comentario principal es de que yo no sé por qué hacen balance de héroes
como parte de la actualización y la hacen el punto principal. No sé si les falta dinero o es muy complicado desarrollar un juego, pero yo creo que algo como esto es algo que deberían hacer al lado de una actualización un poquito más grande, ¿no? El hecho de que este sea el punto principal no me gusta, no va a traer a gente nueva. A la gente nueva que quiera jugar este juego, ¿qué le importa que balanceen a los héroes, no? Va a ser más para jugadores ya que existentes, jugadores regulares. Y si es que lo veo de esa manera, si son para jugadores regulares, pues están que hacen algo bien con Jualín, también con Gloria, que le metieron un buff. Yo creo que voy a usar estos héroes un poquito más que antes, a Gloria especialmente porque su ataque va a subir. Así que me imagino que matará más rápido de lo que mata ahorita. Y ahorita mata muy rápido. Vamos a ver si mata más rápido todavía, depende de lo que le hagan. Víctor, Jualín, Víctor Kemis también me gustaron que le subieron las balas y también la cura. De una forma u otra curarse. Y a Galen el nerfeo pues era obvio que se le iban a hacer. Pero la verdad que me cuesta. Me cuesta hablar de esto porque el juego no veo que hayan hecho algo este mes o no veo algún plan o no nos han dicho de algún plan para atraer más gente, ¿no? Para que el juego siga creciendo de alguna manera. No es existente en este momento, así que más como que siento que el juego está muriendo más que en la temporada 5, así que está feo. Un carreado hasta diamante. Voy. ¿Eres Kaizen? No eres el que estaba jugando el torneo de ayer, ¿o sí? Ayer había un Kaizen que estaba jugando y que ganó el primer puesto. Ese no eres tú, loncha. Me entristece mucho saber de que el juego está en esta fase y que los desarrolladores no... Oh, ¿sí eres tú, loncha? Ah, cabrón. Te cambias el nombre entonces. Me duele saber que el juego esté muriendo y eso es lo que parece. Y no veo yo al menos nada que estén haciendo para que el juego esté mejorando. No les miento. Loncha, si hubiera sabido que tú eras Kaizen, te hubiera dado más porras ayer en el torneo. Saludos, Aliceth, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, loncha. ¿Quieres jugar rank? Ok. Vamos a darle, pues. Vamos a darle. Señor cabeza de hogar. Eso como es, mi cabeza parece... Mi cabeza está como... ¿Mi peinado es de hogar o qué? ¿Qué parece? No, es que no me he peinado. Mi cabeza está como que tengo un hogar. Nunca he escuchado eso. ¿Cómo estás, Rowdy? Saludos, hermano. Buen domingo. Gracias, Ubergan. Oh, bueno, Ubergan T3 sacó. Solo piensa en skins para conseguir dinero y es lamentable. A día de hoy el juego debería tener una cantidad de jugadores bastante grande. ¿Saben cuánta gente ha descargado T3 Arena? Más de 1 millón. Más de 1 millón de gente ha bajado T3 Arena, si no me equivoco. A ver, al menos para iOS, en la App Store. No sé Android, porque no tengo Android. Pero en la App Store han descargado este juego. Che, no me dice. Oh, no me dice.
No me dice, pero tiene 71.000 reviews. 71.000 comentarios. Está en el puesto ahorita número 100. Estaba en 99 el otro día. Y ahora está en 100. Y no me sorprendería que siga bajando. ¿Dónde vi que tenía 1.000.000 de descargas esta cosa? No me acuerdo dónde vi eso. Creo que lo habré visto en internet tal vez. Bueno. Ay, güey, me asustaste, cabrón. ¡Ah! Gretchen Morales. Gracias por suscribirte. Está fuerte el sonido. Me asusté. Sí, Alicet. Gracias por unirte. Aquí estamos. Ahora decidí poner el directo ahí en el Discord. Casi no lo pongo, pero vale la pena ponerlo para que la gente sepa que estoy haciendo este directo. Ya que YouTube parece que nos improvisa a todos, así que también lo puse en Facebook. Ay, me quita mi Facebook. Estábamos hablando de rebalance. Aquí puse en el canal de Facebook, si no están unidos. Es el de T3 Arena Latinoamérica. Me trabo. Estamos atacantes ahora. Bueno, nadie quiere jugar osas. Si me pongo osas. Oh, Nice. oh, ya. Oye, te entendí, señor cabeza de hogar. Oh, ok, en inglés dice head of household. Ok. Night Gracias, is the por tu new suscripción. light. Se aprecia. Ya casi llegamos a 1000 por si acaso, amigos. Lo que me gustaría es, aunque sea, poder llegar a 1000 suscriptores de T3 Arena en este canal de YouTube. Llegamos a 1000 suscriptores y se acaba el juego. Al menos me voy contento de que habremos llegado a esa cantidad. Aunque igual queda la suma de horas. Tienen que ver en horas para que cuente, pero no importa. Con 1000 suscriptores sería algo bacán. Start. What the? ¿Qué pasa con mi...? Oh, fuck. Oy. Well done. Voy a cambiar de otro héroe, ¿eh? Escort the payload. We can do it together. Voy a cambiar otro héroe. Con la ametralladora This is gonna asesina. hurt. Con la ametralladora asesina. I'm red. Going maximum speed. I'm red. Creo que hay alguien a mi derecha, creo. Going maximum speed. I'm red. Going maximum speed. I'm red. Going maximum speed. I'm red. We can do it together. Going maximum Thank speed. you.
healing shines bright. I'm ready. Going maximum sangre. speed. I'm ready. This is gonna hurt. Going maximum spam. Double kill. I'm The payload ready. is approaching Good a job. checkpoint. Este equipo está muy pro, puta madre. Nunca he jugado con un equipo así que sabe que me carga. Going maximum speed. Está bravo. Triple kill. Está bravo, está bravo. Eso se siente jugar con diamantes muy, I'm ¿no? ready. Lufa Kemis, ya sé, ¿verdad? Going maximum speed. En la Play Store tiene 5 millones, ahí está. I'm ready. Eso es, sí, algo se me Güey, decía que no sé cuánta maximum gente había speed. descargado el juego. I'm ready. Se me decía que lo había visto. Going maximum speed. Pero no parece, ¿ah? No parece, Killing ¿verdad? spree. I'm ready. Uy, casi me mata. Bueno. Estuvo cerca, papá, estuvo cerca. Going maximum speed. I'm ready. Going maximum speed. Unstoppable. I'm ready. Aquí arriba. Going maximum speed. Total domination. Going maximum speed. I'm ready. This is gonna hurt. Vamos a ver aquí atrás. Going maximum speed. The I'm payload is ready. approaching its destination. Rampage on stage. No le puedo dar. Going maximum speed. Put away your armor. I'm ready. Rampage on stage. Oh. Equipo muy pro. Equipo muy pro, la verdad. Me sorprendió. What did you say? Está bravo, está bravo. Está bravo. ¿El hielo iba a ser nerfeado? Dije que... Sí, también me gustaría ver cuántos jugadores hay en el juego, que me gustaría que hayan esos datos, ¿no? Yo sé que dicen que en las compañías se tiene que decir, oh, el juego está muy bien, está en buenas condiciones al 100%, y realmente está que se estanca. Hace como 2 meses y medio por ahí, o 3 meses, algunos de ustedes ya saben que nosotros somos creadores de contenidos y estamos en un canal de Discord especial hablando con los desarrolladores, o bueno, con Gordo, con Lazy Do as Cat, I con say Boxybox, and we will primordialmente. win. Y nos dijeron de que tenían buenos planes, ¿no? Estaban planeando en soltar la segunda habilidad. Nos dijeron que no digamos nada tampoco de lo que hablaron. Bueno, lo que igual no puedo hacer, me acabo de acordar. Pero el rollo es de que ha pasado ya tiempo y no han dicho nada sobre eso otra vez. 2, 1. Así que no sé qué onda. No sé qué onda con eso. Oh, esa calor está muy Well pesada. done. Nomás se para aquí. Aquí está que metralleta a todos. Está que mata todas con su metralleta. Está bravo. Double kill. Wow. ¿Estos jugadores son muy malos o el equipo es muy bueno? Una vez. This is gonna hurt. Dice que estos jugadores son muy malos.
para este tipo de calidad de jugadores con los que estamos jugando. Son boss, creo que se fueron de la partida. Es lo que hace la gente, ¿no? Es lo que me habían avisado, de que la gente cuando comienza a perder sale de la partida para que no les cuenten el punto. Y creo que eso es lo que ha pasado. No sé si sea verdad, pero eso me suena a que... ¿Qué está pasando? Tracking hostiles. Mira, hasta se da cuenta esa gloria del ángulo donde está el otro jugador. Mira qué bestia. Me sorprende, la verdad. This is gonna hurt. Killing spree. Ese Kazama está bloqueado, está bloqueado. ¿Este botón para qué es? ¿Saben lo que deben de sacar? Lo que yo he dicho muchas veces que tienen que hacer. Y no escuchan, ¿ah? Dos cosas que he dicho yo. Que en Arena News, las noticias que sacan, que tienen que compartir los eventos de T3 Arena. No hay muchos torneos de la comunidad. Hay muchos creadores de contenido. Bueno, no sé si muchos, pero hay creadores de contenidos como, no sé, Atomic, los conocidos, ¿no? Como Jordi. En español había uno que se llamaba Anakin, pero fue de varios años ya. Pero también sabía que era popular. Y por eso me acuerdo. This is gonna hurt. Y no los comentan, no hablan sobre ellos. Sobre los torneos de los comunitarios tampoco hablan sobre ellos. No es a los ganadores de los torneos. Por ejemplo, Kaizen, con el que estoy jugando ahorita, ganó el torneo 1 contra 1 de ayer de Scadi. Y no dijeron nada, no han dicho nada. Un post en Twitter, algo, ¿no? Pues, como para acabarla. No dicen nada. Domination. Go! Just kidding. Oye, qué bueno. Luego lo otro es que les hemos comentado de que deberían sacar algún tipo de Overtime. desafíos semanales, así como lo hace Brawl Stars, para que la gente se entretenga y haga desafíos, no algo difícil. No nada más modos casuales o modo rango. Y que den un skin o que den premios, no sé, que den hacer cupones, que den tickets de arcade. Victory. Pero no han hecho nada de eso. Yo creo que sería bacán. Creo que sería divertido que lo hagan. Equipo todo muy pesado, la verdad que sí. A la madre, Kaizen. Con razón hace torneo, hermano. Puta madre. 18 bajas con Skadi. Loco. Estás roto, hermano, estás roto. Ese que clan, Eterno Unity, ¿no? Cold Stop. Esto sí que es Cold Stop. ¿Cómo estás, Ekar? Saludos, amigo. Buenas tardes. Yo ando sufriendo para subir. Estás en Platino 2 y estás a un punto de llegar a Platino 1. Ah, sí. ¿Sabes qué es lo que me enteré el otro día? Es que si juegas con gente que esté en oro en tu equipo, digamos que tienes un equipo de 5, ¿no? Por si llegas a buscar un equipo. Y tú estando en diamante, o perdón, tú estando en platino y juegas con gente en oro, es probable que te pongan contra gente en oro. Y así puedes, no sé por qué digo esto. Y así puedes encontrar con gente que está menos pesada. Y así puedes subir más fácil la diamante. O perdón, puedes subir más fácil a platino y así consecuentemente puedes subir más fácil a diamante. Eso es lo que se puede hacer. Por si lo quieres intentar, ¿no? Y si de verdad quieres subir, hay mucha gente que hace trampa, obviamente, lo cual no lo recomiendo. Hey, check this out. Pero es lo que es. Tenemos una cura, de hecho. Traca esa mata bien. Nos tenemos en la Ruby. No creo que la Ruby aguante. Con ese tipo de jugadores me da ganas de jugar con héroes que
Usualmente no juego y me gusta ser un poquito más agresivo. 3, 2, 1. Start. Stop the payload. I'm ready. Maximum speed. Going maximum speed. Going maximum speed. I'm ready. Going maximum Watch speed. the objective. Sí me dio, maté de cambiar de héroe. Otra vez no, vamos a seguir. Está divertido jugar con el Sama, nomás que tienes que dar los tiros bien. The payload is approaching a checkpoint. This is the fun part! Maximum speed. You will escape. I'm ready. Going maximum speed. Out the way, you're out of. Going maximum speed. Vamos a cambiarnos de héroe. Vamos a ponernos al mundo pesado, ya saben cómo es la cosa. I need healing. Hello. Hello. I'm ready. Going maximum speed. I'm ready. Angry mode on. Going maximum speed. I'm ready. Salen el jugador pesado. Going maximum speed. I'm ready. Going jugadores salen los maximum ángulos, speed. I'm ready. Los jugadores saben los ángulos, hermano. Going maximum speed. I'm ready. No sé si ni dónde está. Going maximum speed. I'm ready. Going I don't fear. I'm ready. Uf, si me mata esa gana. Going maximum speed. I'm ready. ¿Dónde está Gagen? Going maximum speed. Come, I'm ready. I don't fear. Going maximum speed. Se ve que me iba a matar, pero pensé que iba a fallar el tiro.
Oye, igual tenemos tiempo, no hay problema. Angry Ay, mode ay, on! You won't escape. Los niños amigos sin oro. Nah, pero esa es la idea, hermano. Ya como conseguir a los amigos para jugar diferentes cosas. Diferente ya. Uy, uy. Ah, me agarró, no importa. Aunque sea me levanté a jabalí. Aventarse al tanque es importante. Going up, my friend! Estos jugadores con los que estoy jugando son diamante 1 y no se ponen a Galen, ¿ah? Nadie lo usó. Sorprendente, hermano. I'm afraid! Sorprendente, ¿no? Going maximum speed! I'm afraid! Eso está abajo mío, creo. Going maximum speed! I'm afraid! Uy, aquí está la Galen. Going maximum speed! Maximum speed! I'm afraid! Put away your armor! Going Overtime. maximum speed! Angry mode on! Double kill. Triple kill. Uf. Sorprendente. Good job. Oh, Ciel, hermano, tienes que unirte al canal de Discord de la web. Vete, ¿estás en el Discord de Terza Arena? ¿Estás en el Discord? Simplemente ponte a... Vete al canal de torneos y vas a ver el Discord de la web. Se llama Prodigy Tribe. Únete ahí y cuando te unas me avisas. Nada más que todo está en inglés. This Oh, is que a pongan- good oh, que day pongan for mapas, ¿verdad? business. ¿Sabes cuál es el problema de poner mapas nuevos? Es que, bueno, no sé, estoy asumiendo, obviamente, yo no soy un desarrollador de juegos, no sé cuántos se demoran en crear mapas, no sé qué tan difícil sea en crear mapas, no sé qué tanto es reusable para crear nuevos mapas. 3, 2, 1. Start. Escort the payload. Pero aquí no va a salir. No le debería poner a Vincent, ¿ah? No puedo saltar. La madre. maximum speed! I'm afraid! Going maximum! Uy, ay, ay, estuvo cerca de Ciosas, estaba que me casaba aún. Si me fuera por el equipo me hubieran matado, 100%. Going maximum speed! Ahí está, bajaste papá, empecé a ti a bajar. Joder. No puede disparar. Vamos a tener que ponernos a la bestia otra vez. Vamos a tener que jugar con la bestia. No hay otra manera, hermanos, no hay otra manera de jugar sin la bestia. I'm afraid! Gracias. Going maximum speed! I'm afraid! Ah, sabía que estaba por ahí arriba. ¿De qué me voy a poner? No la cazamos. Del borde. I'm afraid! Put away your armor. Going maximum speed. Y ahora que tenemos aquí en la parte de arriba. I need healing. Oh, aquí está ya. Y ese fue la Gali para atrás. Pues vamos a cambiarnos.
Going maximum speed. Mode on! I have my ult ready. I'm ready. Better start running. Going This is gonna maximum hurt. speed. I'm ready. Look at what? Uf, agarró un buen Going ángulo. maximum speed. I'm ready. Crep, quítate osas, no mames. Come. I don't fear. Going maximum. I don't fear. Double kill. Triple kill. Going maximum Overtime. speed. Ah, que estamos en overtime. Vamos a dar el ángulo roto aquí para que no me maten. The payload is approaching a checkpoint. I'm Hasta ready. llegamos. Going maximum speed. Más tiempo, más tiempo, más I'm tiempo. ready. Pues solo, hermanos. Ese ángulo no le puedo dar, ¿eh? Going maximum speed. No nos pendejos, llevo más bajas que tú, de que puta I'm madre. ready. Angry mode on. Going maximum speed. I'm ready. Going maximum speed. I'm ready. Justo me iba a matar al jabalí ahí arriba. Estaba a punto de matar al jabalí, por si acaso, ¿eh? Estaba a punto de matarme al jabalí y me iba a ir por toda la derecha para llegarles por atrás. Y el juego me bota de la partida. Problemas del juego. ¿Se puso intensa la partida? Sí, sí, sí. 100%. El otro equipo no llegó, pero... Uy. ¿No me metió la partida? No. Me sacó de la partida. Me sacó de la partida. Así pasa, muchas veces cuando el juego está muy... Hay mucho en la batalla, como que se me caen... No sé cómo se dice frames en español. Se me caen los frames demasiado y me bota. Me bota, así me ha pasado. Por eso a veces no me gusta usar a alguien de cerca, porque no me deja jugar y me bota la partida. Mejor de lejitos nada más a veces. Oye, pero ya no me dejó entrar. No me dejó entrar, hermano. Oh, ya comenzó el torneo de Arena League, ¿verdad? Ya comenzó Arena League, hermanos. Por si acaso, amigos, ya saben, den su like, si no lo han dado todavía, y suscríbanse si es gratis. Cuando es gratis. ¿Por qué es gratis? Vamos a ver, por supuesto, que el torneo de Arena League. Empieza nuestro amigo Van Houdy en el escenario mayor. Aprendamos un poquito de ellos. Vamos a verlos a ellos jugar ya que nos botaron la partida. Le digo gracias a Loncha de Queso por jugar conmigo. Lo aprecio bastante. Por cargarme, más que todo. Era el Ocelic.
Me botó de la partida, mano, a la mitad. Y no me dejó unirme. ¿Ganaron? Sí, sí. Sí, no. No, era Uselic. La madre, ni siquiera me sale aquí, Diva. la partida que jugué, no me la contó. Ni modo. ¿Quién más era Esa ya aparte me de la Ocelic? sé. Diva. Oh, ya. Me voy a ir a ver la partida de Arena League, muchachos, pero gracias por invitarme, se aprecia mucho. Sale. Dale. Vamos a, ya saben aquí, muchachos, vamos a ver a Van Howdy. Best Conexión. advice I can give you guys. That's right. And Smash, ¿Qué the game dijo? has been ever season works. If the Arena League Um, taken up compared to the old season, what are you expecting out of the wild cards in the season finals? coming out of the wild cards for the season finals, it's going to be some really tough competition coming in there. After all, you know, we do have some guys that played their hearts out, like Aftercult and a few other teams out there. Really top-notch players coming out there. I do see them coming back into the season, fighting their way out of the wild cards, and we might have 2 surprise teams coming out of the wild cards. It all depends on how well these new teams coming in, you know, play their cards, no pun intended, and how they just, you know, really read the objective. For you guys that are, you know, just entering that circuit, some words of advice for you guys entering these wild cards: give it your all, get a good strategy, understand the meta, and learn how to play against it. That's the best advice I can give you guys. That's right. And Smash, the game has been ever changing, right? We're seeing V5. Ese Van Howdy ha hecho un montón de torneos. Bueno, no más que la Bebe ha hecho más, según lo que yo he visto. El modo rango pro, hermano Manuel Martínez, creo que no te dije, te respondí. Leí tu mensaje y no te respondí porque los otros jugadores regresaron al lobby. Es que una vez que llegas hasta Diamante 5, comienzas a jugar en esto que se llama modo rango pro, o sea que ya no es control, o perdón, ya no son partidas normales de una sola ronda, ahora son partidas extendidas y aparte de eso no puedes ver a los nombres de los equipos, no, ni a tu equipo ni al equipo enemigo, y así es como juegas, así es como vas. Eso se llama modo rango pro, simplemente eso. Supuestamente lo hicieron porque anteriormente podías ver a tus enemigos y no sé, y como que no querían jugar con ellos o para quitarles ese conocimiento de con quién estás jugando y nada más juegues bien. Y ahora así está a tiempo, nada más se muestra cuando llegas a Diamante 5. O sea, si tienes menos de Diamante 5... no es probable que te salga. A menos de que estés jugando con gente de Diamante 5 o más. Entonces sí te sale. Por ejemplo, en esa partida dijo Loncha que estábamos jugando contra alguien que se llama Ocelic. Ocelic es un jugadorazo. No lo he visto jugar, pero... Bueno, perdón, no he jugado con él, pero sí lo he visto jugar y juega bien y también su equipo siempre gana partidas. Así que... se pone complicado. He intentado bajarle la calidad también a Ulises, Uciel al juego, pero se ve horrible. La verdad prefiero que me bote que jugar con esa calidad. No, pero aún así, aunque ya juega con esa calidad, igual me bota, ¿eh? La verdad que sí, igual me bota. Ahorita vengo, hermanos, me tomo un receso breve y regreso, sí, pero aquí estamos viendo la partida de Arena League, ya saben. Vamos a ver unas buenas partidas el día de hoy. Y si no saben, también estoy de analista yo en el segundo día, por si quieren ver el video de YouTube, que ya fue la semana pasada. Ahorita vuelvo. No se vayan a ningún lugar. Always, and I mean that's the beauty of these new teams. You know, as the game goes further, as they develop more experience, they develop more strategies, and you know it's really great to see out-of-pocket picks like the earlier we saw Gloria for the first time. I mean, that was actually pretty interesting, and seeing that suppression coming out of a really good Gatlin player, you don't really see a lot of that, and that's really good to see. You know, new characters coming into the scene and bringing about new metas to the game.
So much to take away from this first game with Dodgers, Smash. Anything particular? I mean, admittedly, they had a bit of an easier time than Reinhardt. Do you think they're the favorites going into our final today? Yeah, I do. The Dodgers haven't looked very tested at the moment in their bracket run. That could be the strength of the bracket, but it also could be just the strength of the Dodgers. They look pretty dominant, and they haven't had to force their hand onto that third map. They haven't had to show much, whereas the Reinhardts, they were tested yesterday. They went deep with Aftercult. They might be a little bit more, I guess, nervous going into this, knowing that Dodgers haven't been tested at all. Yeah, and holistically it has Ok, been an estamos de exciting vuelta. bracket. Vamos aquí a There have been some actualizar teams that, el título del despite video. showing a lot of promise, Digital, they didn't quite make it far. Of course, we talked a bit about Aftercult, but another one that really gets highlighted for me is Kombucha Farm. Yeah, indeed, no. Yes, that we talked about as well. Kombucha Farms. This is a team that of I think of 5 really decent ranked players, but they lacks maybe the comms and the deeper level of strategy as the other pro teams have. But still, though, they gave it their all, and at certain times there, Kombucha Farm himself on Jabali really did stand up to the test. But a single Jabali does not necessarily win best of 3s. Yeah, well, while we've still got the bracket up, Bang, anything to take away from the teams that didn't make it? You know, the 6 teams at the moment highlighted in... ¿Qué piensan, amigos? ¿Les van algunos de estos what are you equipos? expecting out of them? Do you think that which ones will make it through the wildcards? In theory, we have 4 spots, right? The 4 best teams have these remaining 6, and any others that sign up will be able to make it through to the season finals. Who do you expect to see there? I definitely see... dang, the bracket's just closed. Well, Kombucha Farm, definitely. Once they get into the wild cards, they got the experience now. They know what to expect. And I'm pretty sure, over these couple of weeks that we have before the wild cards comes back, I can definitely see these guys making it back into the final series, along with, we just saw them yesterday. They did a really good game against Reinhardt. After Cult, definitely see those guys making a comeback too. Yeah, absolutely. Yeah. And of course, let's look now at the 2 teams that have made it through those qualifiers. It's Dodgers and Reinhardts. They're the 2 that we're going to be playing. Dodgers es un equipo latino, si no los conocen. Creo que está en ese equipo alguien que se llama Waldo Nagy Federal, está Brian, que es un youtuber, y otro jugador más creo que se llama Z. Creo que juego con él, pero no lo conozco mucho. Y de Reinhardts, creo que son norteamericanos. Creo que sí. Por si acaso, me voy a unir al club de Dodgers. Me voy a salir de Latin Kings por ahora, por el momento, porque quiero jugar un poquito más competitivo. Y para aprender creo que necesito un equipo pesado, por decir. Mandaron a Aleta y mandaron a la Galvin, ¿verdad? Sí, entendible. Objective, assuming you do, you just play straight up defense behind a shield. It's a strategy that's worked for a lot of these teams. I don't expect it to change, so I'm really excited to see that ban come through. The teams will be tested. Yeah, just on that, I mean, both of those bans kind of lead you to think maybe there's going to be Johnny Jets coming out, there could be Scardies coming out. It's something that's a little short in terms of the mid-range hero pool with the Gatlin going out. Aleta getting banned, that's sad for me because I really like watching Aleta gameplay. Yesterday we had a great 1v1 Aleta. Déjame ver, amigos, por si acaso, para los que están mirando, estaba planeando hacer un sorteo mensual para regalar el pase de batalla premium. Lo voy a hacer basado en puntos en vez de comentarios. You definitely got to have Gatling out of the way, especially if you have a team that's strongly reliant on tanks. Having a character that can easily shred those tanks and getting that out of the way opens up so much room for so much more potential, so much more strategy as well. Contar puntos. Aquí les muestro este bot para que dice este pata. Even though a hunter can't output as much damage as fast as a Gatling can, still just having that utility of vision for the team is extremely useful. With the Aleta out of the way, we can now start playing more snipers. We might see more Osis coming out there now that they no longer have the threat of looking over their shoulders, for the Aleta. So we're actually going to be looking at a game here that's going to be a lot more slower pace, a lot more strategic based, and there's going to be a lot more planning happening here.
Yeah, what I've been super happy to see is how much variety we've had in just the tank Okay. activity in general with all these vanguards, right? Like we saw. ¿Saben? Cuando yo estoy en la lista, lo que yo hago es que yo digo mis puntos y los digo 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ah, chao. Es todo lo que tengo que decir. Pero este Howdy como que se toma su tiempo explicando lo que está diciendo. Y se expresa de esa manera. Yo creo que debería de aprender de eso para que hable un poquito más. Yo lo que él dijo lo hubiera dicho, pero lo hubiera dicho muy rápido. Bueno, aquí están los puntos. Cloudbot de Streamlabs. No tengo otro bot que pueda usar en este momento, así que este es el mejor que tengo. Si es que alguien está mirando el canal en este momento, van a salir aquí como usuarios y van a poder ver tienen puntos, y cuando haga la rifa para el sorteo usaré aquí en giveaway. Aquí daré el giveaway y alguien se ganará el pase premium. Voy a comenzar la partida, vamos a ver. Have to see how this rollout fight goes. The neutral fight, it's oh so very important. It does look like the 5k room is being ignored for the most part, as Ruby is just setting up on the point. Yep, Zasa's on Hunter, and historically I do think he does perform very well on that hero. Flip as well, no Aletta, no problem. Shell, we haven't seen her much coming to this season, but she's heavily underrated in my opinion. The Sindri pick onto Composer, I don't actually know about that one. I don't really think that she's as effective as either Labial or Neon for that matter. Regardless though, breaking the pathway onto the sites, followed up by an Otis headshot here and there. Hard to find the shots. Here comes Johnny Jet from the back line. Zoros falls. Brian as well. It's a bit of a mode down. Both teams have suffered heavy losses, but they're not giving up just yet. Yeah, the full HP Jabali on the point is really going to make things difficult for the side of Reinhardt to get control, but it does look like they're going to get that capture flipped over. 23% for Dodgers to start it off. There's nothing to sneer at though. As it's still got Johnny Jet on the capture point, just contesting it out, and Jabali is back for the side of the Dodgers. Soon to be an equal game at this rate. Here comes the Dodgers leaping onto the sites, but on the flip side though, Reinhardt's teammates are in the back lines for support. Flip on Shell, eyes on her, she's going to be flanking in. Now has joined the fight, and it's complete mode down. Han matado muchas veces a Jabalí. I don't think they can strike back anytime soon. Ya se cambió, ¿ven? Se cambió a Fate, sí, porque estaba que perdía con su jabalí. Y se puso ese Fate para matar ese jabalí. They got taken out pretty early on in the engagement, but managed to come back and remained a bit unchecked, and with those sight lines just opened up nicely when everyone's spewing onto the point, managing to get some big damage down. Juega bien. Juega bien el equipo de Reinhardt. I don't think the Jabali was working too well, if memory serves me right. Federal on the Ruby, I don't think we saw that initially either. Regardless though, it's not doing any good. Santi ultimate online gets that dub. Rest Es que está difícil, ya llegando a este tipo de niveles de juego, sus habilidades importan bastante. Aquí vieron cómo escogieron al super de Jabali y al super de Neon para hacer esa combinación. Esto es súper hermoso. Y se llevaron a 3 jugadores. Yo creo que mira, si yo fuera ellos, en este momento me cambiaría a un Scadi. Cuando digo ellos, hablo de el equipo de Dodgers. Me pondría un Scadi. Taking names, and this is going to be the last fight territory for the Dodgers. They need to get something done here. Look, fingers crossed really, but I don't think it's going too well for them. They've lost their tanks, and Fates as well. He was landing some crucial shots earlier on. Brian, I don't think we see him on the field anymore. The Fade was good for one initially before he got taken down. He's rejoined the fight though. Maybe that tank can just hold him for a little longer. 1v4. This is going to be highly unlikely. He pins Santi. Maybe he can finish the job. Not really. The heal is still on board from Zoro, staying alive as Neon for so long. And it should be done at this point. No one else estuvo pesado esa partida. Para el equipo de Dodgers. Ahí yo creo que tuvieron que haber matado a ese Johnny Jet y al otro héroe que no me acuerdo cuál era. Sí, Johnny Jet y Shell. Esta vez se puso Scadi. ¿No les digo? Pero pues el problema de ponerse a Sky o a un jugador counter al comienzo del juego es de que, al comienzo de una partida es que ya saben lo que va a pasar, y así que ellos se van a tener cuidado. En cambio, si es que se cambian de héroe en medio de la partida, es más probable que el equipo enemigo no se dé cuenta o no se organice bien.
Así que es mejor Yeah, hacer ese it tipo looks de like that cambios aggressive a la play, mitad del just juego, going no, straight in with a no al bunch of comienzo. squishies against somebody that, you know, is really good and really prone to holding down that front line like Santi, who just really wasn't in the game plan for the guys over there at Dodgers. They kind of really assess the situation and really think about what's the best way to go about this, you know, moving around the tank or just simply taking out the tank. But at the same time, I think that's exactly what Santi wants them to do, and they keep falling into that game plan every time. Double tank setup. Ruby and Jabali with probably one of the better healers, honestly. Labia in the fray, and Isagi getting caught out right off the bat though. 1-for-1 trades, that's fine. Losing Fate is not the end of the world because the main big boy players for Reinhardt are on the objective, fighting and duking it up for dear life. And I gotta say, Reinhardt, it looks like they're struggling a little bit. Dodgers, they're doing a lot better compared to last time though with the new composition swap, and that's it. That should be the team wipe, and that's the objective stolen. Yeah, Reinhardt's again cleaning it up, of course. Reinhardt está Dodgers jugando moving muy off the bien. Johnny Jet as well. They put a Skadi in the mix, so that's a nice mid-range damage. But ¿Quién es el que they está need to que get around, juega? find some angles to uproot Santi and really disturb Es que the ese mapa está Reinhardts, 'cause at chiquito, the ese mapa moment está it's all looking a chiquito. little too easy for the side of the Reinhardts. They were tested yesterday. Esa, but they've esa come out shell de, swinging esa today. shell de, Yep, and that was my bad as well. With the color swaps, I got confused for de a second. Isagi, creo que tal vez es el problema. Bueno, no es el problema, pero a veces la debería de cambiar. Strategy as well on Elephant Astana. Whenever a team they cap the objective to play super aggro in. And look at just a tag team, man. Rest and Santi Jabali with the auto tracking mow down. Rest landing shots like no one's business. Ultimate already charged up. The Reinhardts. Ya se la cambió, ya ven, se la cambió a Johnny Jet. Sí, sí, porque pues esa shell estaba difícil jugar. No se puede, ¿no? Con una shell tienes que empujar como loco a querer matar a alguien, y si la única manera de que puedas matar a alguien en este equipo enemigo iba a ser a la shell de Flip, pero el oso se va a dar cuenta y se va a ir, y los otros tres, Johnny Jet, Jabali y Neo, no se van a dejar matar. They are dominating this first opening matchup. Oh, it's more than that, man. They're doing so much. Isagi, what's he doing? He's staggered by himself. They don't even wait to retreat with his teammates to go for another team push. Sí, Isagi igual. Extra time epicenters as well for the Reinhardts. And to boot as well, I have to Isagi say, igualito también. One thing I want to point out Se is hubiera that he's ido actually para looking la... to hold the outside lane. So if No sé, está difícil, está difícil. Yo que ellos me pondría a Vincent. Yo me pondría a Vincent. Yo sé que Vincent es caro, pero yo me pondría a Vincent. Unfortunately, this time it didn't work out, but Fates is there on the trade onto Federer out. They have at least one tank down. Para mí, sinceramente, Vincent es la respuesta para partidas así, como estas complicadas. Donde piensas que vas a perder, yo creo que Vincent es la llave para poder dar un contraataque. From the side of the Dodgers, and 94%, Santi has again got that pocket stuck right to him like glue. Pero fíjese, en 3 contra 1, mano. 3 contra 1. 3 contra 1. Mira, te jugaron 3 contra 1, 4 contra 1. 2 contra 1, 2 contra 1. Este ángulo que ponen aéreo está hermoso. A mí me encanta este ángulo. They came into this matchup today with an absolute vengeance, fire under their bums. Wow, what a dominant way to kick off this grand final. Reinhardt's absolutely bringing the heat. We said that Dodgers were in theory the favored team, right? We said that they haven't been challenged this whole bracket, and I think we finally found a challenger. Bang, it feels like all of our expectations have been dashed and we're in for a real ride here. Yes, and that's the absolute joy of, you know, I just can't say this enough. Watching Santi play with his team is just so beautiful. You know, you see an in-game leader that really knows how to use the strategy to his advantage. He knows how to assess the team that he's up against. He watches their replays. I mean, you can see it in the gameplay. They've seen every single Dodger play in this league, and they've come up with a strategy and they've executed it flawlessly. And we can definitely see that, especially in that first round. Santi just, hey, this is working out for me. Perfect 7-0 game, like right off the bat. And also, you know, I don't think we were giving enough credit out there to Zoros. Playing the healer, doing a great job keeping Santi at a perfect life bar, so we can just stay in front of the team the entire time and just soak up every single team fight. And great coverage coming from his flankers, the guy playing JJ, I believe that was Rest. And then Rest just go ahead and just takes over the game in game 2 with that perfect 4-0 in the opening like 30 seconds of the match. It's just wonderful to see these guys just adapt to the teams that they're up against, take on the challenge, accept the challenge, and just wow. You lost for words. I don't blame you at all, mate. How do you explain it?
I don't know if it's Reinhardt's really, their preparation worked perfectly, even in that first round smash, right? Like it was 23% kicking off the round for Dodgers, and then it was like from 0 to 100. ¿Les gusta el torneo? Reinhardt never let up, and then another 0 to 100 in ¿Cuánta gente está que viene el torneo en este momento en YouTube? Vamos a ver. Yeah, it was. They did give up that neutral fight, but they didn't look too stressed about it. They were just working on getting that numbers advantage and getting the capture point for themselves. And you mentioned the healer play, the Zoros play on the side of y se me olvidaba decir que alive, but it's even more impressive to keep yourself alive that whole time. And that's the key thing, because you know you can usualmente minutos por cada a little bit to keep punto. Santi alive, but that never happened. It was always just in a perfect position to stay alive and never really under that much pressure. Quite the opposite story for Dodgers. They were constantly under pressure. They fought tooth and nail both rounds to try and edge out some overtime when Reinhardts were on the verge, that 99%. But it just wasn't going to happen, Digital. And that's already a great result on Control Elephant Astana for the Reinhardts. They're 1-0 up in the series, and we could be finished very quickly, depending on how Brower's Dock goes here on this Payload Escort Extended. I really hope we go to full 3, though, Digital. It feels inevitable. We've got to go to the full 3 surely. This isn't going to be a single upset in favor of the underdogs. Well, look, I hope que llega a 3 partidas. Yesterday, after watching it, I really enjoyed it, and I really want to see how teams they can, show more of what they've learned so far on such a big and diverse map. But at this rate, I might have to agree with you. Reinhardt's, they're looking too hot to stop at this point. Everyone, all 5 players are on board. Rest his flanks as Johnny Jet, and just picking off these supply players with excellent timing is unbelievable. Zoros as hell, he was on point. Flip, dude, that shell is just dealing so much damage up front and personal. Santi, no more has to be said about him. Fates, he's landing big shots from the backlines. Well, let's have a look at the hero bands now that we're going to Payload Escort on Brower's Dock. Let's switch things up a little bit. Not too much of a switch. We've got the Hunter band out and the Gatlin again, but the Aletta has slipped on through. What are you expecting to see from this one now that we know what the bands are for the second map, Bang? I think they're getting a little comfortable here, and they're just going to see, how big of a threat is their Aletta. If it is a big threat, then maybe Old Medina will go ahead and just ban out Aletta again. If not, then let them keep their Aletta, and we'll just keep smashing on through them. I mean, so far it looks like Reinhardt's has the upper hand here. They have the perfect team synergy happening there. Good teamwork happening there. Great positioning. They know exactly where to put their tank, put their healer, and how to work the flanks and work the angles and control the objective. Let's see how it works. Usualmente he visto que Federal se pone a un vanguardia y Nagi y su hermano se pone a Aletta. Maybe just at the very start, coming out on Zeta, I think it was, but that initial. Tiene que aprovechar Aletta porque Aletta la van a cambiar ahora con la nueva actualización. So you expect to see quién sabe. The Aletta come in and make a big impact here now that we're on Escort? Yeah, I'd say Osis, Aletta. I think those two will be very popular picks. If they do try and go with a 3 damage dealer out, a Johnny Jet in there as well, but I think it will be 2-2-1. Osis has been so strong on this map. You've just got so many angles to play with, and it comes down to a little bit about who enables their Osis the best on these Payload Escort maps. It does, with Reinhardt dominating so hard, it does make you question after Colt. It makes them look a little bit stronger, doesn't it? You got to think how hard Reinhardt will push by them, and after Colt will be sitting back looking at this, being like, oh, what if? As you see the hero picks start to come in now. No Osis on the attacking side though. That's a bit odd for me. Yeah, not yet, but then again, I wouldn't really treat these as the final picks as well. Hua Ling, we haven't seen her played at all in the 5v5 new meta, isn't that right, man? Yeah, exactly. This is going to be a quite interesting match. If I was Dodgers, I would just save Santi for last and get rid of everybody else. Esta vez Isagi se está jugando con su Aletta, Federal se puso Ruby. Okay, now he's on JJ. Zeta se dejó poner al Skadi. No sé quién es Compota. Compota me imagino que jugará bien. Es la cura del equipo y Brian es la defensa del equipo. They are playing that 3 DPS route, it looks like, with the Zoro es la cura, Santi es la vanguardia, Flip. Esta partida se va a decidir entre Rest y Flip y Isagi. Very important. What else is going to be important is how they can try and get Santi out of the way and off the cart.
get onto that back line and start taking out these healers, because that was the key on that control map. Interesante que se hayan bajado y estén peleando en la parte baja del mapa. Competition coming up from Reinhardt is not really working out. Rest might have to retreat to safety. He's super low, but it's basically a team-wide Brian. He's stepped up now to the occasion. Man's coming in with a vengeance, takes down a double K with Santi in tow as well. Compota, a Sentry, actually does make the fine one, and its payload is actually making really steadfast progress. Yeah, so the attacking composition with the Aletta and the Skadi instead of the Osus means that they do have a little bit more fast pace. The Osus is a little slower, a little harder hitting, but is a bit more susceptible to the dive. As you can see there, the Aletta just takes them out straight away. So Skadi can kind of stand and fight a little bit more, a little bit better. So I'm expecting some faster paced action from the side of the Dodgers here. Yeah, as well, and Isagi, now that Aletta has been let through the hero bans, the guy's going on a bit of a tear, and if he's what Shuri has hyped him up to be, he's going to be one hell of a player to keep your eyes on. But for the most part, just as I say that, he does get taken down though, and Reinhardt, against all odds, just in front of the first checkpoint, he's starting to mow down all the players of the Dodgers, but not without their own losses. Flip going monstrous, a 2K, taking down the tanks, and it's a matter of time before Zeta falls. It's such a messy fight though, it's not clean at all, and the attacker spawn is pretty decently close, so they might choose to kind of spew on in here. Es lo que les decía de que la partida va a estar entre Rest y Flip. And in charge, you see Flip again just putting more and more aggression in. Flip was beautiful yesterday on this Aletta, and looks like it's just carrying on onto today as well. Yeah, and I have to say as well, Zoros, he does get taken down by Isagi, unfortunately. Good job on Isagi's part. But Zoros, the overheal at certain points, it just gives, the flankers who are a little bit more squishy some more shields and HP to work with should they get in deep and dirty. And another team fights, this time Dodgers. They're starting off very, very well. Heavy man disadvantage for the Reinhardts. There's the ultimate pops, and it's onto Santi of all players. He does get one onto Composer. Sindri's down, Zoros goes down. Santi's the second onto Federal. This guy's staying alive. Still got the ultimate to play with as well on Santi, so there's still a lot of hope for them holding out here in this point. 1 minute remaining on the clock, only about 3.5 meters to go. No sneaky Aletta plays here, having to force out all of these cooldowns getting forced out now. Flip very low themselves, but does have the cooldowns ready to go, which means that, again, Asagi, they're just being pushed out. I mean, this Aletta duel is going heavily in the way of Flip in the second half of the first phase. Look, as much as I hate to say, I don't know what Isagi was thinking in that certain moment. Everyone on the Reinhardts was basically so close to the payload, and he just got himself staggered. Now his team has to wait for him to respawn before he can get in and go for another flank play again. The Reinhardts, this defense, 20-ish seconds now, just to wait for the round to end. If they can push back the payload even further, this first checkpoint is going to be, honestly, really troublesome for the Dodgers, if not even more so than it is. Yeah, very last roll of the dice for the side of the Dodgers. And this angle here from Fates is actually an absolute banger. Just unanswered, skeet shooting, taking shots, pot shots. And even if you don't hit the headshots, you're doing so much damage, chunking them down in the body. Wow. Everyone's so low on the side of Reinhardt, but as long as you got 1 HP, it doesn't really matter, does it? Nope, it does not. Dodgers, el problema con... towards the end there, and no es un problema, la ventaja que después cuando haces es que si sigues un buen equipo, he did the damage, they have to land the headshots, but it was a matter of con tal de que des tiros en el cuerpo y les bajes como 3000 y pico de vida, cuenta bastante y ayuda un montón. Así que si no sabes jugar a OSAS, cuenta que des body shots, cuenta que des tipo tiros al cuerpo, ayuda un montón. Is dominating, is getting away with absolute murder and creating so much space for the team. And yesterday, Mr. Destroy was on the Jabali kind of facing up versus Santi, and Mr. Destroy is one of those star players from Aftercold that kind of warrants a lot of attention himself. So, I mean, this could be kind of a little bit of a mismatch in the tank play here, but they are getting around Santi very well. I mean, it looked great for Dodgers. They came out of the blocks absolutely hooning. Oh, Diggy? Yes, please. For the boys, for a bit. Look, yeah, they were absolutely hooning, and then they got stopped down. It can be hard. That last fight, your spawn is so far away. You're always getting baited in. If you get 2 or 3 picks, you're kind of getting baited into spewing onto the point and trying to get it just tipped over the line, but it didn't happen. And it looks like the Diggy won't happen either. So Fate's broken my heart. I leaned forward and everything. Hey, Bang, I do want to say, though, it feels like that for the Dodgers, their team composition flexibility isn't actually as deep as a lot of the other teams that we've seen. Exactly. Yeah, go on, Bang. Oh, no, I'm disagreeing. It's... Wow.
they seem to have like a really linear strategy, just up in the face, get up close and personal, and just try and like bulldoze their way through, but it doesn't seem to be working out in their favor. A ver. No sir, no sir, not with Fates. Mañana tenemos un torneo de creadores. Vamos a jugar yo con Federal y Isagi. Vamos a jugar contra Campucha, contra Bob Sterz y otro jugador más que no me hace el nombre. They hadn't really been tested. They hadn't really had to problem solve this whole time, and now it's coming down to it. They're going to problem solve their way out of this one. Reinhardt do lose rest, which will lose a little bit of space. No sé por qué nadie se pone a Vincent. No sé por qué nadie juega con Vincent. Deberían de ponerse más ese héroe. He's been stopping them too much so far. The side of Dodgers need to start getting some of these picks on the back line. Maybe let Santi just kind of roam around. Si este juego lo gana Reinhardt, que viene a ser el equipo de Santi solo Fates como equipo rojo. Y van a llegar 100%. Ya llegaron. Este va a ser un 2-0. Este va a ser un 2-0. Qué bravo. And he himself can just stay on the objective. There it is. So much damage. That's the payload cat. Super quick. I can't believe it. Talk about seeding, man. Reinhardts, they barely even got out of bed. Wow, what a game. La madre, qué partida, mano. The first cap on Dodge's attack at that checkpoint, and then just absolutely, I mean, se acabó. Walking it in. They flew it in there. That payload was just magnetized to that checkpoint. Bang, that's the series over. That's a Reinhardt 2-0. I think I'm going to call you out. Before we went live, you were saying no matter what, this is going to 2-1. Like, this is going to be a great series. And now we're sitting here, what, like 30 minutes after we went live, and Reinhardt has already taken down Dodgers. Yeah, it definitely looked like that upper bracket was a little bit easier than that lower bracket. Reinhardt's had a little bit of a challenge, and I think that's what gave them the upper edge coming into the finals, whereas Dodgers going up against a few new teams, not a lot of challenges, being able to lay back, kick back, and relax. I guess it boosted their confidence a little too much. They got a little cocky, and it bit them in the end. Yeah, Digital, it was less than half the time Reinhardt's needed than what it took Dodgers to get it to that 99-meter mark. Unreal. Reinhardt's were just on another level, and it's the same story once again. The read is just always there. The read, and I think el that equipo de Aftercut creo que ayer le hizo una batallaza a Reinhardt, si no me equivoco. Qué bestia. As Bang was saying, Dodgers, their playstyle is very aggressive, it's very in your face, but that's only against teams that cannot handle the pressure. For a team like Reinhardt, you've got world-class healers, Zoros, keeping Santi alive for so long, and just makes the damage dealing in your face aggression that much harder for the Dodgers to actually finish the job. And on the back lines, for some reason, Fates, I don't even know. Was this guy invisible? He was going unchecked for the entire series. We talked a lot about that Osis, and man, did we see it in action. Yeah, there's so many threats on the side of Reinhardt. You got Santi in your face doing so much damage, looking like it never drops the health bar. But then you've also got Flip in the background, just absolutely wreaking havoc as well. You saw 2Ks, 3Ks out of Flip. And then what are you going to do to address the Osis as well? There's too many problems to solve at the moment. With this Reinhardt's team, when you go up against them, you kind of need to figure out which one's going to be the most key on this map for us to shut down, and it just didn't happen from the side of Dodgers. Yeah, now that we look holistically at the series, no, Old Medina is necessary. Bang, it was a 2-0, it was a quick one, and we really got to see Reinhardt, I think especially on their attack of Payload Escort, they show what they're made of. Definitely. Reinhardt was playing like they had a curfew. I can't believe it was so fast. Yeah, that it was. Yeah, I can't see the immovable object. Yeah, that's right. So hard to take down, and for Dodgers, that's a disappointing end to what was previously a flawless run through the bracket. Yeah, Dodgers, like I said, they just probably weren't tested as much compared to the previous teams who just got completely run over by the aggression and the pace of Dodgers. And it's just, seriously, Zoros, yesterday I was hyping up Crazed so much for Aftercult as such a good healer, but today I see an even
better one. His flex depth is just unbelievable. I'm sure he can play Labula. His Neon, probably one of the biggest pros we've seen, advocates of Neon coming into season, this new season, and he's played it to perfection for the most part, keeping his teammates alive for so long, himself staying alive, popping the ultimates for those crucial big team fight moments, keeping Santi alive with the invincibility. Look, I think it made all the difference. Yeah, wow. And after Colt probably looking at this thinking, damn, we put up a much bigger fight to Reinhardt's than Dodgers did, hey? Yep. And yet they didn't make it through. They're going to have to play the wildcards if they're looking to make season finals. I think that the wildcards might be a pretty good option for them, though, because there is going to be patch coming out. There's going to be balance changes. We know that. We've seen it on the YouTube channel. And it's going to give them so much practice in that official setting. And there's no substitute for official practice. Anyone that's ever played a competitive game, scrims are great and all, but there's always that level below an official practice. So after Colt, they could come into the finals overall if they do make it through the wildcards, looking pretty strong. Yeah, and here we go, advancing to season finals. Dodgers and Reinhardt's, both of them will make it. Dodgers do get their commiseration prize bang, but they're not going in with great form, especially after how embarrassing that match was. They've got a lot to work on in the next couple of weeks. Les aprecio bastante. I really hope they take this time to look at these replays Esperemos and look at their other que replays sigamos and really assess their champ en buena onda aquí and con really look at the diversity on their team. y And veremos really start, qué tal el thinking juego about sigue después what's de their la balance de meta. héroes. What are you Para guys la going de to do julio, que tengan buenas to noches. improve on these weaknesses and setbacks that you guys have faced? Nos vemos hasta la próxima. Because, I mean, going into the next series, these are a lot tougher teams, and I hope and pray you guys don't go up against 1D exclusive teams first.